ficat amb automàtic perquè no tinc el visor de regulació. Channel 8, Channel 2, tens micro i tens l'interior. No, 48 volts no. Aquí, no? Al mig, del mig. Què és? Línia? Línia, micro, 48 volts. Micro? Vale, ara veig. No li arriba àudio? No li arriba àudio. Gens, o baix, o... Gens. Ara mira. Now I transmit. You are transmitting? Yeah, and I receive 3 megabytes. That is not quite bit, sorry, and it's not quite good. Not very good. Can we try to increase up to 10 or up to 8? 8, let's say 8. 8 megabits? Yeah. Sí? Vale. Now the audio is working in the streaming, so don't say anything rude or anything. This one is connected to Wi-Fi or to... This one is with the, in theory, it should be with the outdoor Wi-Fi. While we talk about this stuff, from time to time, if you watch the vehicle moving there, try to move the camera in order to show the vehicle, because you know it's a remote driving vehicle. Yeah, so there is like a simulator inside. Disculpe, señores, que we're working for TT right now. With my group. Okay, we have to... we are going to record something like this one. So You hold the backpack? Yeah. Aquesta està amb el wifi, veritat? O... En teoria sí, hauria d'estar-ho. És que es configura des d'allí, no? Va. Hola, Xavi. Ho tens a mi? So they are both together. Yes. So this is the direct streaming. This is the terminal. Yes. That's the Wi-Fi, right? I look at it seems acceptable. This moment is stable. Le pasa que el wifi del micro. When you have the... Lo que pasa que el cable exterior de esa y la inconsistencia esa. Sí. Ahí pensábamos que era porque estaba teniendo
Le da golpe porrazo, ha enganchado. Where is the also is US are sort of very unstable. Ahora estoy tirando, pero estoy tirando a 2 megas. También la otra cámara que está dando كل اللي حصل هو بيبيس على الفوليوم زي الفترة دي ده كده ان هو طلع لفوق كان عاوز ينزل تحت هو طلع لفوق حتة صغيرة قد ايه؟ فالحتة الصغيرة دي عمال ماينس 9 جنيه لأن الفوليوم بتاعي عالي فأنا لو حاطط فوليوم أعلى من ده أو الفوليوم أنا حاطط 10 مليون مثلا أنا الجدول بتاعي بلعب على الفوليوم ده نفس التريد اللي أنا خسرت 9 جنيه هناك خسرت فيه هنا كده هو على حسب الفوليوم انت لازم تشوف فلوس كبيره على حسب الفوليوم فعادي يعني 9 جنيه دي اول ما تظبط تنزل لتحت هتبقى 20 جنيه في البوست معاك يبقى لها تنزل لتحت بس انا مش شايف هي دي الساعة صفر الناس اشتروا 12 عملوا سيل زي هنا في 15 دقيقة 2 عملوا باي 11 عملوا سيل و7 عملوا سيل فأنا عامل سيل على هذا اللي انت شايفه خسران 9 جنيه بس هو بالراحة اديله فرصته اديله ساعة كمان مثلا أول ما يطلع بوستيف ده تريدر حط الحالي أصلا مش مع حد مش عايزه يطلع بوستيف يا حرام حتى لو انا خسران انا ممكن اخد جول عادي بطل يقبل علينا كنا خدنا كل مش عارف سلينا ولا نمشي يا حرام مسوق عربية قلت العالم اللي هو بره دول 5 يورو مش باطل قلت كتير ما فرق Ya, siempre está activo, pero ya preparan también la entrevista.
La gran. La gran, plano fix. Sí, entrevista, la gran, graba la P2. Sí, ja està. I la Si petita... de cas, si vols, podem provar la tele. Lo que no sé si aguantarà de bateria la motxilla. He vist que el wifi... No, si funcionarà bé, com sortirà bé. Els modems. Ara amb la motxilla no funciona. Mira, la tele s'ho posaràs. Jo estic, però no es fotrà la tita al viu, la motxilla, perquè per aquí li estàs dient que surti pel viu. I des de la tele... Jo li estic dient al pack que va fer. Jo li estic dient a la motxilla que va fer. I a la tele què farà? Li dirà... Servidors o la motxilla? Perquè no... Ahir és una història. Ahir érem uns 400. Ara no estem a l'essència. Però... Què vull dir? Sí, però si el server no té sortida a internet, que només se podria agafar aquí, no? Aquest servidor no té sortida. Estem Ah, clar, en una estic xarxa enganxant des del servidor al wifi, al wifi del... Sí, nosaltres diríem que activi els mòdems d'explicar la titulació, perquè vostè enviarà un servidor. Vale, però ara la meva pregunta és, jo ahir, wifi, sí que feia, sense tenir connectats als mòdems. Perquè tenia sortit d'internet. Bueno, però Truquem aviam si el veuen. Perquè jo diria que no ho veuran. potser. Jo diria que no ho veuran. Doncs l'entrevista aquesta la voleu amb Full HD, només enviar d'aquí i prou, que l'agafi la tele si vol, però clar, ara la tinc amb HD, Full HD. I amb això no ho puc gravar, bueno, amb el model puc gravar, però estarà amb Full HD. És igual. Casualitat. El missatge ho baixarà. Exacte. Això sí, que era aquesta trigarà una miqueta. Però bueno. I la petita? ¿Us parece? I la petita, pues, jo aniria gravant també. L'únic que l'àudio... Clar, l'àudio o envio aquí o envio aquí. Jo l'enviaria per aquí. Sí. I després al resta li queda un 20% de bateria. Quan? Un 20%. Només? I no en tenim més. No sé si el Picant deu tenir més. Aquesta és el que volia... Ell ara l'ha entrat, jo que la connectava, però ja la tinc per fer les altres proves. Hauríem de connectar-la, doncs. Sí, perquè si no... I per ser per quan... 20% de la interna. Per quantes en tenim? Pues mira, quan hem començat les proves hi havia un 45. Sí, que ens la mengem. I ara hi ha un menys un 20, ara hi ha un 18. Jo la connectaria, la meva connectava. La reben? Debe ser a més bien, no? No ho entenc, Per on la reben? Per on surt? Ahí s'estan agafant aquesta motxilla. Aquesta motxilla està connectada al 5G. El 5G, però el 5G... Té sortida internet. Vale, Té sortida internet. Sí. vale, páramela. Páramela, Marta. Stop, merci. Però que no engeguis mòbil. No, els mòdems no estan engegats. No, ells que no ens engeguin. Ah, clar. Aquells que vull dir-te. Que la deixin tal cosa, no? Clar, soc jo aquí que tinc desplegats els mòdems, però ja els tindran configurats. Clar, llavors estan tirant el 4G. És el que et deia que no. Clar. Perquè sí que l'hem d'alimentar. Tot això que està bé, no són bones. Sí, he fotut i... Passes al 504? He fotut, però ara no sé per ara. No, sí. Els han engegat. Els han engegat?
Claro, tú estabas con 4G, ¿no? Vale, quítale los modems y déjame solo el 13. Ah, bueno, el 10, perdón, sí. El 10 es una wifi, sí. Quítale todos los modems y déjame solo el 10. I dime si ves allò. És que l'aparato aquest el que fa és que va agregar canals. Sí, Saps què vull dir? sí. Llavors, la por que a mi em fa és de que si sortim pel Wi-Fi a la xarxa nostra interna, diguem, És que dices és una cosa, sí, i comencem a posar més mòdems que hi ha per una altra xarxa, Sí. ell anirà agregant Clar. i reparteix el senyal entre tots. Saps què vull dir? Sí, sí, sí. És la por que em fa. Sí. Ahora sí, solo con wifi. Pues sí, sé que es nuevo. Però està missionós. L'has connectat al 4G, no? Però això no hauria de canviar. El que passa que sí que em diu que es va congelar. Ja vaig dir. Sí, ahora ahí en la tele me están recibiendo sus modems y me están recibiendo todo con el modem wifi conectado. Se dice que el señal parece que es intermitente. La tienes, es HD, ¿no? Lo que está recibiendo. Vale, ok, Marta, dale al instante. Sí, ya ho he vist. No sé si estarà carregant o no. No, la interna està buida. No, perdó, la interna està al 15%, no està ara. L'externa està aquí. Si tu fiques a carregar aquí, has de carregar l'externa per separat, l'externa. Jordi, Carrega interna que encara està. aquesta càmera pot agafar wifi de 5 GHz? O de 2.4? La pots alimentar directe. Saps si la càmera agafa wifi en espectre 5 GHz? No, sí, perquè aquesta està connectada a wifi d'aquest. Però està connectada a aquest. No, el wifi aquest no, el wifi que té a la tele. Val. O sigui, val, ok. Sí, el wifi és aquest. Sí, la motxilla la tenen aquest. I aquest està, ara mateix està en... 2.4 gigahertz, perquè el wifi pot agafar 2.4 o 5. Generalment sí que estan més nets. Això es pot fer més que res per si hi ha interferència en 2.4 que potser no sigui una cosa de la connexió wifi més que la connexió LTE. Ja l'únic que hem de seleccionar és veu la wifi i simplement no li pago. Perquè ja hem vist que amb el cable aquest el backpack, amb el cable aquest, no pot. Interna. Vale, espera, jo tinc de 20.000 amperes. Però aquí no, perquè no tindrem l'entrada aquesta. Però sí que puc connectar la bateria interna aquí. La No, bateria. o sigui, jo el carregador per interna és que Aquesta sí, no dic ara, ara perquè si ens quedarem sense. Sí, però és per això que estava carregant una estona i no sé si s'havia carregat o no. Ara quan està? Amb wifi. 2.4. 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 2
On ho veus? A la dreta tenim un percentatge. S'ha picat, s'ha separat tu, o s'ha multiplicat. Aquesta és la zero. Ara està apagada, no? Sí. El que faré és, a veure, ho posaré a 5 i a veure si després s'enganxa, si no, a veure si està a 0. Si està a 0, sí. Perquè quan carrego la interna no es carrega l'externa, no? Jo no sé. Si no tinc ni puta idea, tio. No tinc ni idea. En principi sí, no? No, perquè ara mateix estàs tirant aquest cable és en tela externa. Si jo faig així, connecto la interna. connectes aquí la interna. Clar, llavors carregues la interna. Per aquí, per l'F. Però aquesta no la pots carregar. I el cable d'aquí, per l'altre costat què és? Corrent o USB? Si és USB, podem connectar la bateria externa que jo tinc i ja anar connectant. Això fora, això segur. Jordi, et quedes un moment aquí? Sí. Ara no té la resta aquí. Si ho fem al carrer és molt més difícil circular. Llavors podem quedar. Els 3 lifis tornaran uns dies. Jo tinc les de throughput entre la EPC y la també hem vist una miqueta rares els tests que he fet a pista i alguns que hem fet aquí. Hi ha una diferència entre tenir la EPC dintre de l'OpenStack. Fora no donava més de 40 megabytes i a dins sí. I en principi nosaltres, sí, per una, no sabem per què, però hi ha una diferència i nosaltres vàrem mirar les estadístiques de les Mosel. Les Mosel no rebia bytes per ficar-los a l'interfície de ràdio. No rebien suficient dades per mandar més al mòbil. Com si no li arribés
clar, si no li arriben dades, l'altre no pot... En downlink, en downlink. Sí. Sí. Està virtualitzat, però crec que no està dintre de lo que controla l'OpenStack. És una màquina virtual que no està controlada des de l'OpenStack. Això ho hem de veure, a veure per què passa. Perquè nosaltres vam fer proves i ja et dic que el tio no hi ha. Com és que no podem tenir més de 22 per segon downlink? Hauria de donar 50, quizás. I nosaltres vam mirar els comptadors i és que no les mostres no podia enviar més perquè no li arribava més des de la tercera. Ara sí que té la adreçació. Quan es canvia alguna cosa de wifi, això fa alguna cosa. I ara té la de 5. 5, és 5 GHz, que diu 6. Si la càmera, si el backpack es connecta, bé, si no, posarem una altra 250. Però el raro és que el backpack amb el cable no va fer. Que si has d'afegir una ruta IP perquè que si pots fer un ping però l'RTP no tira perquè hi ha un port que no obres. Només perquè l'ensenyo. Posem al màxim, però això tot configurat tal, per exemple, Llavors te la connecto a alguna càmera, perquè clar, aquesta càmera és la que es farà la gravació. Sí. Aquesta la motxilla directament. posem al màxim que carregui el que pugui carregar i ja està. Mano frontal estàtic de...
perquè te'ls vols agafar un receptor GPS a fora, així, amb un Grandmaster, i el Grandmaster ja distribueix. Però tots els switches han de ser també compatibles amb PTP versió 2. Nosaltres tenim GPS a les coses, però també si posem un client PTP2, si hi ha un... encara no ho té, però podria tenir, no caldria GPS. Però ara per ara, fabricar l'identificació. No caldria? Perquè si tens un... l'Smosel ha de tenir... el TDD ha de tenir una sincronització que ha de ser d'un 5 microsegundos màxim. Llavors, perquè si tens dues o tres caracteres, està fàcil, per no interferir. Perquè el PTP és el que et dona un PTP, un point per second. El PTP client, és software que està corrent a dintre de l'aplicació i rep els paquets d'un Grandmaster que està a la xarxa. O sigui, sí, pel backbone. Sí. Però tota la xarxa ha de ser PTP versió 2, perquè això significa el timestamp, significa el hardware. O si estàs en un lloc que no hi ha massa cobertura GPS, que també està molt bé perquè normalment, inclús si tinguéssim el PTP versió 2, si tens GPS, això és el dona nanoseconds, però si hi ha algun problema, potser hi ha camions que tenen inhibidors de GPS de versió, s'aparca al costat, però ja està, no funciona. Llavors amb el PTP2 és un backup per... Sí, de fet. Sí. Jordi, perdona. Ficarem l'àudio amb aquesta, que és la que anava a YouTube, perquè es transmet a YouTube, perquè aquesta nosaltres, en teoria, la gravaré aquí. Perquè en teoria aquesta no l'hem d'enviar ni ens interessa a nosaltres, no? Entre cometes? No. Vale. Amb aquesta, la càmera amb el trípode dins s'està utilitzant. La trec a... I fiquem el trípode aquest, si pot ser així, jo m'he muntat tot. Sí. Este es BTV en general y luego tienes BTV Noticias, que es otro... Pero es no, o sea, este es el general, este sí, y luego está... ¿Dónde está? BTV... No, BTV... Noticias. Este es el canal de noticias. BTV es la cadena y el informativo es BTV Noticias.
De hecho, PTV Noticias sí que tenemos 100 y pico mil seguidores, el otro creo que no llega a 50.000, o sea, somos bastante más. La P2 grava només de recurs, no? Per si acaso. Sí. Sí, sí. La pasaré a SD. Sí. Y ya está. Cuidado. Uepa. Ja, això són... Bueno. Ja l'agafo. Qué va. Explicat així perquè tot i que estigui fora, així m'asseguro que no tindrà cap. Still streaming, yeah. Stuff? Yeah. Maybe because I moved something with the keyboard or something. My life is alright. I will cancel from inside and try again. Okay. Okay. Vale, com aquesta és la que domina ell, Sí. vale? Aquesta és teva i ara mateix no connectaré ni TVU, no necessito ni TVU per res. Vale? Desconnectaré també el VLC, que si no fa la nosa. Sí. Això res. Connect frontal, simètric. Primer aquí, echar el alto. Hola, 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 sí. Ei, sí, ei. Vols que fiqui Hola, allà hola, les hola, comptes? hola. Ei, ui, entra baixíssim. Sí. Porta xeta? No sé si ara t'ho miraré. Ara com això no s'ha de moure, ho deixo així un segon. Vale. Provo primer aquest. Hola, 1, 2, 3. Hola, 1, 2, 3. Aquest és el 5.
Clar, com havíem de ficar els micros allà, estem provant-los a veure si entren bé a la llum. No, també per les freqüències. A veure si... Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6... A veure si tenim problemes de freqüències. Hola, no crec. 2, 3, 4, 5, 6... Hola, hola, hola. Hola, 1, 2, 3. 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 Hola, 1, 2, 3. És el 6, sí. Hola, 1, 2, 3. Hola, 1, 2, 3. Hola, 1, 2, 3. Sí? Ho hem d'escoltar des d'allí, comprovar-ho des d'allí. Hola, hola, hola. 2, 3, ei, ei. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. No, entra, Hola, hola. és el canal de dalt, hola, 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 hola. sí, ei, sí, Hola, sí, hola. sí, sí, 1, ei, 2, 3. hola, 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 hola. hola. Però entra Hola, molt baix hola. el canal de dalt. Hola, hola. Hola, 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 ei, ei. Hola, 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 sí, 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 sí. Ei, 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 hola, sí, ei. Has provat d'intercanviar un l'altre, a veure si és Hola, hola, d'entrada hola, de la sí. càmera la que falla? Prova a veure, provar un l'altre, a veure si és l'entrada la que falla. Aquesta està ben apretada, no? Hola, hola, hola. Ei, ei, no, entra baix. A veure, parla. Hola, hola, hola. Hola, 1, 2, 3. Hola, 1, 2, 3. Aquí entre bé, aquest entre baix. I aquest és el 5. Aquell és el 6. El 5 és aquest. Que és Fotem en cable? Falla el botó on-off, treure pila per apagar, que són aquestes coses que, saps? Perquè aquest com està? 106, és que ho he deixat tot igual. I si no baixem aquest, i que pugi ell els dos. No, i no podrà pujar-los. No És el que li enviem. Doncs potser millor que arribin baix, però tots els baixos. Doncs aquest aquí el baixem. Perquè entra molt baix. Hola, 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 sí, 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 sí. Ei, 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 hola, hola. Hola, ei, 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 ei.
Hola, hola, hola. Ey, 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 sí, ey. Hola. Funcionava. Hola, ey, ey. Sí, ara perfecte. Hola, 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 hola. Ey. Vale, pues sí. Sí, perquè el Pedro em deia que li arribava a les 7. Hola, 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 ey. Hola, 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 1, 2, 3, 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 sí?
Hola, hola. Estem aquí, t'arriba bé? Sí? No? T'arriba bé? I ara aquest també t'arriba bé? Aquest m'ha semblat que entrava una miqueta més baix, que sí? Però no ho sé, bueno. Ara parlo per l'altre, què et sembla? T'arriba bé? Vale? Els dos a la vegada, un per cada banda. Hola, sí, no, un. Estem aquí a València fent un show que no sé què. I ara l'Andreu està ajustant. Ah, és veritat. Hola, estem aquí fent proves per ajustar el set de l'entrevista que ara realitzarà l'Andrea pel grup 5GCity. I... amb quin? Amb aquest? Pots anar allà amb el Pedro i sentir-ho allà? A veure, hola, hola, hola. Ah, què l'ha de canviar per aquí també? Aquí no?
explain that we have a micro, so I need to make a question, and I pass the micro. Okay. Panagiotis, Domesticus. Domesticus. Okay. About the project 5G. 5G, let's 5G tools. They told me 5G tools. 5G tools. If we are going to talk about smart cities and tools. Yes. When you are ready, we are ready. So, good afternoon from Valencia. Bienvenut desde Valencia. Buenas tardes from Valencia. Bienvenue y benvenuti. So we are here with very great speakers and hosts during the EOCNC 2019. Thanks to join this event live from Valencia. To Panagiotis Domesticus of 5G Eve and 5G Tools. Maria Guta from ESA, European Space Agency, and Darko Ratkai from ABU Eurovision. Thank you so much. So we are here just to explain for a while live the importance of this conference, the importance of 5G. So my first question is to Maria about the evidence of the integration of 5G with the satellite. Maria. Okay, so 5G is just the starting where we aim to have the satellites integrated with the terrestrial networks, 5G and beyond. The evidence is, you asked me evidence, is that there are a lot of projects inside exhibiting that they use also satellite links. And there are also very many projects and developments within our own framework in ESA. We are looking at test beds and developments at hardware and software level for different things. And the other thing is that we are already very active. We support our industry. Industry is very active in the 3GPP for standardization. And we hope that the satellites, so-called non-terrestrial networks, will be integrated part of Release 17 already. Thank you, Maria. We will talk about the techno-economy for the future. It's a very interesting point that you realized a few weeks ago about the 5G integration in satellite. Darko, the verticals, and one of the most important verticals in 5G is media. Why is media, and why it could be the best verticals in terms of economy and development for the future? So good afternoon, everybody. I'm not sure whether the media is the best vertical, but we are certainly a big vertical, and we are certainly the vertical that can drive the adoption amongst the consumers as well as amongst the media companies. So the reason why we are interested in 5G is because it comes with a new set of functionalities that can help us be more efficient, produce better content, and bring it to the people in a way that is more convenient for them. Now, having said that, we have also learned that 5G is a very powerful technology that needs suitable business environment and suitable regulatory environment. So as Maria said earlier, we are really at the very beginning. So there is a lot of work to be done before we can actually bring the benefits of 5G to the people and to the media companies. And as I said, I can speak about this topic for the whole day, but the important thing here is to say is 5G is not a better 4G. It ought to be much more than that. And in order to make that happen, we ought to work across the value chain of media, which includes not only the media companies, but also the equipment manufacturers, the network operators, both mobile network operators obviously, but also other network operators, terrestrial broadcast, satellite and fixed network operators. We need to involve
the users and there will be innovative ways of using the devices. So all of this needs somehow to come together, and 5G will be an enabler. So we're looking forward to seeing that. Thank you, Darko. I guess that you are thinking about the Ultra HD, for example, contents and the immersive video, but we will explain later about this. Panagiotis, about the tourism and 5G, why tourism is one of the verticals more interesting, even for Europe, I guess. You're coming from Greece, a very amazing country with a very wonderful past, but I think for the future it could be one of the economic leverage for the 5G. First of all, I would say that in general Europe is a big touristic attraction for all the world. And of course it is one of the important industries also in Greece. Even though Greece is not only tourism, there are a lot of things, but we can discuss on another occasion. Yeah. So the magic with tourism is that it is complex. So you can, let's say, combine many verticals inside. So imagine that, the tourist reaches an airport or a port. So the port has to be ultra efficient to serve the passenger. Then they need to navigate in the city. Then they enter a hotel. Then they want the touristic attractions or do their businesses. If you count how many things are inside, safety, transportation, media, in order, to be entertained and to be, always up to date, etc. You combine, it's let's say a mega vertical or a complex vertical, and I think this is what makes things quite attractive. And this is what led us, in 5G Eve and in 5G Tours to experiment with that in order to decompose it, in order to tackle the complexity and, let's say, create some business for the touristic industry, for the operators, extra traffic, but also for SMEs that can combine and build the bridge between the vertical and the infrastructure. So, it could be that from Caldera to Santorini to Niarchos in Athens is an amazing project about Niarchos. And regarding Darko, because as you know, URT is part of ABU as a public television. And you think it could be even tourism and television, it could be a very interesting mix for the future? We are already in contacts with ERT, which is the public broadcaster, because they have huge content. So if you reach the city, this is the actual source of content. So how do you deliver this content to somebody at economically viable prices? Through 5G. This is a very nice vertical. We are trying to propose such things on the national level. Maybe we can bring them to an international, as a use case in an international project. But in general, beyond media, also there is safety. How can you have the safety? Or, for instance, in tours, we have a use case in which students want to go for an excursion. You can revolutionize this, not only the buses, but also, give them an experience on what they are going to see, but also have advanced safety while they travel in the city, etc. And all this can be made possible through the new technologies. Okay. Thank you so much. Again, Maria, as a European institution and ruled as EZR, I think that it could be interesting for your organization to represent 5G in Europe and to be able for Europe as a leverage to make a better economy, even for not only jobs, but competition. As you know, United States, Japan and China in 5G has a very great role for Europe, and in this sense, you think that it could be a very great opportunity for our continent to give a new face and a new challenge in the future? Yeah, of course, 5G is a great opportunity for Europe for developments and the digital transformation of the society. Of course, satellites are always have provided always what is called global communications. With the advent of new satellites like constellations, mega constellations, all areas of the globe will be covered, so Arctic and unreached regions.
So satellites try to complement what other networks can do. So we try to harmonize our development, so we work all together, right, for the same scope and objectives. We also collaborate with the European Commission. It's not that we have a standalone roadmap. Everything is harmonized to go for the accomplishment of the 5G action plan in Europe. The satellites, what we could provide more for the citizens is that we can also connect in areas where usually there is not a network. So all the maritime roads, all the aeronautical, international connectivity between different regions, between Europe and Asia, Europe and US, etc. And very, very innovative use cases we have never thought before. So with drones or highly elliptical platforms and different new ways of providing communications. So this means Europe Connect, and I'm very happy that Maria talking about some words very important: collaboration, synergy, working together. Words that in ABU is like a claim and is a mantra, is something like mantra. In this case, how is important to make this kind of cooperation in Europe when Europe in the past doesn't mind about this point? So we see 5G really as a journey. And I wouldn't say a race. I don't think 5G is a race. So there's no point of getting there first. You know, the old saying would say, if you want to be fast, travel alone. If you want to go far, travel together. So I think it very much reflects where we are now with the 5G. Inside of this building and at this conference, we have seen some really, really fascinating demonstrations of what 5G can deliver. Now, the biggest challenge I see is how do we bring that out into the world? How do we bring this functionality not only in the standards, that's perhaps the easiest step, difficult but the easiest one, but also in the devices and into the networks. And only then will the media companies and the companies that are involved in tourism and all the other verticals, only then will they be able to benefit from the capabilities that 5G can bring. So the question is not so much about the capabilities. We have seen that has been demonstrated and proven. The question is the one of scale. And nobody alone, so no single network operator, no single manufacturer, no single media company alone can do it all. So the EBU is an association of public service broadcasters, and we have learned a long time ago to work together. But before the world was so unified by communication networks, by the internet, the regional standards were large enough. So we have regional standards for television and for radio. Now 5G gives us an opportunity to move a step further and have a global standard. Again, beyond the technical capabilities, we need to get the business aspects right, and of course the right regulatory conditions. In some way, an holistic vision in this sense, I guess. Yes, it could be. It could be. Okay, thank you. Panagiotis, this is an important conference every year. Last year was in Ljubljana. Next year, I guess it will be in Zagabria, in Croatia. So you have a very large experience in this sense. Could I ask you what is the moment in the critical way about 5G and Europe? First of all, I was the organizer of 2016, so in Athens. So I have quite an experience on this conference. Yes, it's not easy. In this sense. It's very hard. Yes, it's very hard, and a big responsibility to host the people, but also a big pleasure, you know. And we are proud of doing this, and we should keep expanding. Now, for 5G, I think, as the previous speaker said, it's something that we need to address it in a somehow complex manner. It's not only the technology, but we should also take a look at the products. You know, try to have a bridge between, not a gap between the research prototypes
and actual products or platforms that can come out. So as to be in position, not to be first, but to be there when the money will start arriving, when people and when customers will want to pay, will realize it. So you need timing. Related to this is that you need the technology and the business people more than ever to be together, because it's not a technology that we build and at some point it will be exploited. We have actual problems to solve. Of course, we have financial situations to overcome. So, we need this synergy. It's not only research. Even the political situation, because as you know, the European Parliament exactly. This is the third important point. The political aspect, that these are projects for doing early research or first prototypes, first trials. Then sometimes there is a gap. In order to avoid the so-called valley of death, you may need some political support, some extra programs, to sustain certain things that need to be sustained. Not everything will be sustained. The market will decide eventually. So you need the synergy of technology people, product people, business people, and the politicians. So, okay, this is fascinating, but also complex. Thank you so much. Just the last question, because as you know, Darko, NASA has a Ultra HD channel in 4K. And so I asked to Maria and to Darko what it means. New players for the future in 5G, Ultra HD, and a real integration between all the platforms and technologies? So it's a very good question. I wish I knew all the aspects of the answer, which I don't. Sorry, another day. Right. So Ultra HD is the current state of the art in the content production in most of the advanced broadcasters, and it is about the picture and sound quality. The challenge, of course, is to deliver that kind of content to the end user, to deliver it in a technically and commercially sustainable way. Now, in terms of required bit rates and technical performance and all these details, we don't need to go into that. Ultra high definition is very, very challenging. 5G is capable of carrying this kind of signal, so is the satellite, on the way. But the question will be, how can we turn that into a sustainable business? So back to my thesis of earlier, we have the technology which can do many things in a wonderful way. We need to find a way to scale it up and turn it into a sustainable business. And then we will all benefit. Ultra high definition is a very good example of the challenges that are being presented. But there are other examples I could, as I said, I can speak the whole day if you let me. Thank you, Darko. So I express my best appreciation for the presence of Darko Rakai from ABU, Maria Guta from ESA, and Dimitris Panagiotis Dimistakas from 5G Tourism. Thank you so much. Thank you, and we appreciate it. And thanks to you, you can go, because I invite a new guest that he doesn't know that they needed to sit here. Please, thank you. And I want to express our thanks to BTV and MOG, please, for the connect. Gino, come on, just to wait about one of the projects that are being in the European Sea. I know that we realize a very crazy live direct from Valencia, but I think that from the audience exists a very interesting point of view about this, what's going on here in Valencia. So you are the CTO of one of these projects, is 5GCity. So in the critical way, as I asked to Panagiotis, your reflection about the status quo, about the European project and about 5GCity. Yeah, actually this event here is the demonstration that everything is feasible, and 5GCity is making real. And what you have done now with this interview, with guests, we all as a team have done this. Actually, is the realization of an initial concept and dream about the 5G neutral host. Behind the camera there is and in fact, Andrea, actually, for example, they're smiling this moment. Yeah, you know, from BTV, Garcia, for example, which provided us actually the bearing elements, so the small cells. And then there are elements in the data center in the 5GCity Valencia, because we managed in the end of the day
to deploy a 5G city here in Valencia for UCNC. And that's actually the key point, the key message from this interview. So we managed to bring together the broadcasters like BTV, the MOG guys who developed basically from Portugal media elements which allowed us to go on YouTube now with this live direct and streaming. And all the team here has worked towards the realization of this platform, which is the technical enabler for all of these things. So in the end of the day, 5G is way more than the radio. We demonstrated that we need also the verticals, we need exactly the broadcasters if we want to do media, and then this will bring the ideas all around and new services. So this is one new service we are now deploying. Here in Valencia, more media than natural host. We have both. And we have, the media playing with the neutral host, and that's, the amusement and the exciting thing of these days. What is the importance about the neutral host on 5G? Exactly, we managed to bring a business case to life, and the business case is the business case of these, infrastructure owners like municipalities, for example, or even a conference center like this one, where we managed to deploy in less than 1 hour a full network dedicated to an event like this, and then interconnected to the internet, where we are now streaming. So in the end of the day, there's a value behind. There are technologies ready to do this, and in the end of the day, the good skills that we matured in this consortium allowed us to get to the good point and good result. Thank you. Okay, just a very surprise moment for you, because he's not planning to make an interview right now, but there is the opportunity to express our gratitude to BTV for the live and with the operators, and Jordi Colom is one of the partners of 5GCity, and Next Works, as you know, and Accelerant. In the other sense, just to remind you, another live at 1 p.m. tomorrow with very distinguished speakers. For example, Colin Wilcock from 5GPP and Bernard Baroni from the European Commission. So stay tuned and follow us in 5GCity profile in Instagram, Twitter, and the other platforms, social platforms, and YouTube. Visit us and follow us. And tomorrow morning will be another live from Valencia. Thank you, and have a nice day. Con la sorpresa finale sempre. Okay, let's dismount.